ezocansi on Indaba njalo ngo7 kuya ku8 p.m. Like show elungela ingane le. So we're talking adult matters now. So last week we sikhuluma nodokotela ngendaba ye-oral sex wayechaza ukuthi yini nanokuthi ingenzeka kanjani and wa advisor as well. So namhlanje siqhubeka khona but so besibhekeke ngolunye uhlangothi but let me welcome my doc. Hello doc. Your doc. My doc. Yeah. Are you not? Kunjani Mthiyane? I am. Yes. Ngiyaphila kunjani? In fact my patients asho njalo udokotela ka Alex ngiyaphila unjani? And then you tell me ukuthi when they get lapha kuma rooms akho they expect to see me somewhere there ngijima nama headphones. Bakubuza vele uphu Alex I'm like it's a medilution la akusikone gagasi. Yeah, maybe we should do the show from your rooms, eh? From my rooms, from my medical rooms, you mean? That's what I meant. No, but Alex, yes, the other day, this week, bengene kusitolo samaseke, ngiyathanda amaseke, especially furniture. Ngiyithanda furniture yakudala, ngishopha amaseke nje, yeah. So kunomfana lapho uNkosini wakashangasi. So uyazi ukuthi ungitshela almost every episode yethu wazi so ngaze ngasho cha uyi number 1 fan yethu uNkosi wakashangasa I think usemolweni lapha eHillcrest yes but uyazi uzuthini which impressed me in a way uthi mengiphuma emsebenzini ngiyaphuza every day ilolo langa kuphela engisheshe ngibuye etshwaleni. So yabona ukuthi isicontroller powerful kangakanani izishintshe nanokwenza kwezinto. Uthi nengane emisondela kumina ngifuna ukuyithinta ngoba izongidisturb. Ngifuna ukuzwa lento engizwayo. So ngithanda le part yatshwala kodwa ukuthi you know uyashesha ukubuya etshwaleni that day. Siyabingelela lapho Nkosi Shangasi. All right. Yes. Sure. So esikhathini siphambili doc makhunywa ngendaba ze oral sex it was something edgy. It's the term I'll use even taboo, right? Now we are as likely to hear abantu bekhuluma about oral sex on this show kaningi kangangokuthi size sayenza yayi discussion last week. So you took us through to oral sex and namhlanje ke sobe sibheka at the medical issues ahlangene nazo. Khona izifo ezitholakalayo through oral sex, STIs njalo njalo. So ngiyafisa ukuthi singene leyo because last week you were dealing with the fun part being adventurous and creative but khona nobungozi bakhona as udokotela we can't let you miss the opportunity yokuthi usivuleke amehlo. Now mhlamba ke sichaze doc for someone ongasilalelanga last week ichaze nje in brief oral sex. Okay. I-oral sex ucansi lapha khona usebenzisa khona umlomo indebe zomlomo nolimi lakho kuze ustimulate upartner wakho ngokucansi kuze you know enjoyane ngokucansi usimizwa ngokucansi ngaleyo ndlela. Okay. So it's either kugcina lapho ngokusebenzisa umlomo you know nolimi aze nize nichame nobabili or else kwabanye kuba indlela yokuqala ukuthi baqala lapho kudlulele ocansini lokupenetrate akontom zodwa nepeni. Okay, sure. I'm inviting you to ask my questions to Dr. Elizabeth Thatha ke ukuthi iziplezo zifo ongayithola through oral sex. Mhlambe common nje dokotela kungaba iziphi? Okay, mhlambe Alex asiqale ngale abantu abaningi ebathusayo. Ngoba there was a patient, okay, no, umlaleli masengila. No, you correct. Ngiyakhuluma last week ukuthi we correct. No, it's fine. Yes, yeah. Kubeka khona lapho. HIV I think eyokuqala kube leyo nto ukuthi ungatholi ingculaza because of this. Now yazi Alex I research shows ukuthi actually HIV iyona a low risk you know oral sex especially if umuntu is on treatment. You know, if partner lo munye is already on treatment, I'm assuming lo munye negative or even if both yabona, but if kuguthi people are taking treatment there's very low risk yokuthi bathole HIV through oral sex. That's good news. Yes, except now if kuguthi khona nesilonda khona necut whether emlomeni or khona lapho ku private party or if kuguthi kunesilonda kuyena lo omunye esithweni ku heritage site yakhe kodwa isilonda leso thola ukuthi lezilonda lezi ezinamanzi kancane yabona so ngoba lo manzi lawo
anayo HIV if kukuthi nawo ne HIV. So if unesilonda esithize esithweni sakho sangasese namanzana phakathi, then izobe khona HIV lapho, so you can also just get it that way. But HIV is generally the one less common kunezinye lezi sazozibalula lesazoxoxa ngazo going forward. Okay, now singene kuzona ke inamba yethu 031 537 3000. We have Dr. Mthembu now and lo hlelo abantu abadala, and on Twitter as well uthumela ama questions akho ku at Alex Mthiyane, ipage lethu on Facebook lithi Indaba with Alex. So ngisheshe ngakungena kanti ubungakabikho ready. Yes, ungene ngakabi ready. Yes, bengena emlonyeni. Ungabongena emlomeni umuntu engakabi ready. Umuntu must be ready. Okay, doc. Sure. Bufuna ukukhuluma lapho ukukhuluma ngomlomo. Yes. Okay, umlomo Alex njoba siyawazi sonke uwarm, umanzi, but also generally most of the time it's dark in the mouth. Now that is a perfect environment for amagciwane amaningi. For instance, fungus, you know, ithanda leyo environment othola ukuthi I warm and I moist. Now fungus ilento Alex ekunika number 1 kubantu besifazana uthola ukuthi bane discharge lemhlophe kuyaluma, nakubona abantu besilisa uthola ukuthi ipeni lapha phambili liqala libe bovu noma lome ngathi le skin sane sicebukayo, lilume nalo, kushise ngesikhathi umuntu echama, uyabona kuba ngathi kuyababa, kwesinye isikhathi kuba ngathi khonto edonsayo ngesikhathi echama. So ifungus usuku umuntu esene fungus uma sokunjalo. Now generally emlomeni wakho vele generally umuntu uba nefungus eningi emlomeni wakhe for different reasons engisazowabalula na. Ukuthole kunokhwekhwana olumhlophe nasolimini nasemlomeni nakuma gums akho umuntu uma kunento engathi kukhwekho into emhlophe sekuyifungus leyo. So oral sex ingenza ukuthi uyithole leyo nto esithweni sakho sangasese uma kuukuthi ikhona kulo muntu emlonyeni. Yes. Okay. Yeah. So obviously also using sex toys is another way. If you don't clean your sex toys or you don't use a condom, usebenzisa sex toy, then also you can also pass. In fact, many of these diseases using a sex toy will actually it's ngamathele lapha doc le ama sex toys. You're saying ukuthi if you're not using a condom. So I'm assuming ukuthi sex toy akuyona into ongabe uyibolekisa umuntu but ke mhlambe kungenzeka. That's the thing. Yes, are you recommending ukuthi umuntu osebenzisa ama sex toys kumele afake condom all the time? I'm really recommending that, Alex, because sometimes but njengoba usho nje if kukuthi yenu no2 then uyabona then it's all right yakho wedwa. But if kukuthi you're going to share it with someone else for whatever reason, then it's obviously better ukuthi usebenzise I condom ikuyona. But also ngokwe fungus in particular ngakubona lezi ezinye izifo, I fungus iyakwazi ukuthi ibambelele entweni ithule for a long time ikhona ngoba yona as I germ or as I disease iyakwazi ukuthi izifake njenge seed izifake icover lokuthi iya protecteka from any environment. But when the environment is right iqale futhi ivuke and it germinate. That is why during stress uthola ukuthi nabantu itrash iyabuya or lento ibuye mene stress of any kind or mhlawumbe kunoshukela omningi, you know, egazini iyabuya, mhlawumbe bethatha ama antibiotics futhi infection le iyabuya, abanye bethatha ama contraceptives lo infection iyabuya. So kunezinto ezenza ukuthi ivuke kadelele okusho ukuthi mhlawumbe utheka do treater wangayi treater long enough wa treater ama symptoms isilonda leso or itrash leyo yaphela kodwa isuke kade sichamisele amaqanda abekade engakachamiseli as yet. Indaba ekakasini and siba ngolwesine esikhuluma ngendaba ye oral sex nanezifo ongayithola khona. Now during a blow job when umuntu wesilisa ekhipha ama sperms and lawo ama sperms engena emlonyeni womuntu wesifazane into enobungozi leyo noma engalidela kulama infections okhuluma ngawo? Okay. Look, sperm on its own, the sperm on its own. Sperm ikhanda, it's the head, the neck and the tail. Umuntu yazi sperm is shaped that way. The sperm on its own, for instance, will not have a disease as a sperm, but into eba ne disease is the fluid ehambisana ne sperm. The semen, you know, so it's the fluid element
ekuyiyona ephatha disease, not necessarily the sperm, which is why, by the way, before ingakabi khona nale philisi leli lokuthi umuntu uma kuukuthi u-HIV positive akwazi ukuthola ingane ngokusebenzisa iphilisi kuqala kwakwenziwa into ekuthiwa i-sperm wash, okusho ukuthi if you are HIV positive thatha sperm sakho sigezwe kusiswe lonke loketshezi kuyilona eliphethe izifo, and then umuntu wakho amithiswe ngesperm sakho is pure because sona asina ingculaza or any other disease that you might be having. Okay, the other way around ke now umuntu wesilisa ke now eya kwi heritage site and then you licking the vagina of a woman and then kuphuma uketshezi oluthile lapho, which may include squirting. So is that dangerous sometimes, maybe something engaba umngozi? You know, mhlambe ngiphinde lapha ku HIV. By the way, research has shown ukuthi you know, through HIV, if ever there is to be a risk, low, but if ever there's to be a risk, it's generally from mouth to penis rather than vagina to mouth. Say that slowly again. It's if ever there is to be a risk, it's generally through mouth to penis. So okusho ukuthi umuntu oba more at risk lo wesifazane rather than the male than the female. Yeah. But again, uju ngaphakathi, you know, it discharge or whatever uketshezi ophuma ngaphakathi kwena kumuntu wesifazane can be a cause of many things. Again, ungaba ne discharge normal okuthi it's not smelling, you know, discharge yakho, and it can be, you know, a whitish color, clear white, but kuya ngezikhathi if ovulator uba ne discharge ethize ephumayo kodwa enganuki kabi, kwesisikhathi ibe angathi imucus engathi namafinyila, so kodwa inuki kabi. Once it discharge or more pregnant futhi same thing, uba naleyo discharge. Uma unesifo sashukela uba naleyo discharge because ushukela ukudla kwama fungus and then they begin to grow because of that. But once your discharge starts to change color and your discharge starts turning green, your discharge starts turning yellow or grey or iba angathi inegazi angabi bloody, logo suku not normal, but also kakhulu once it discharge yakho siqala sinuka kabi, that actually starts becoming a problem. So as umuntu wesilisa, obviously if you're going to be ingesting uswallowisha liyonto engekho right, then you are infecting yourself with certain disease. This is Indaba, as you know, Dr. Mthiyane. Doc, you just said something off air. Endings office ukuthi uyiphinde so that's correct. You always correct us, advise us, informs us. So now it's my turn. You said something. Ufuna ngikuphinde? Yes, ngiphinde. Ngiphinde. No, ukhumule jacket, so ngathi mina uyashiselwa. Okay. Ngesizulu ukushiselwa yenye into. Okay. Kufanele uthi wena ngizwela ukushisa. Right? Yini ukushiselwa? Ukushiselwa igama lesizulu elisho being horny. Okay. So now you saying to umuntu wesilisa uyashiselwa or usho wena ukuthi hey ngiyashiselwa uvule aircon, awazi lapho ukuthi kune ambiguity nje eyisimanga. Yeah, so okay, uthi ngicorrected. Yes. Alex, ukhumula ijacket uyashiselwa. Still wrong. Still wrong. Sure. Asathu Thokozani empangeni. Sure Thokozani. Yes, njani? Sharp udokotela la uzothi ukhuluma ngendaba zokushiselwa kwabantu, and I'm sure nawe isizulu saziyo sihambisana nalesami esasempangani isizulu. Isona impela leso sokushiselwa komuntu lisi khona kade ukusho. Yes, yezwa ke doc. Chabe ngisho lokho nami. Khona. No. Sure Thokozani. Nginombuzo la dokotela. Ngiyeza udokotela yakhuluma, siyabonga kakhulu dokotela ukusiqwashisa. But nginombuzo la ukuthi uma ngabe kwenziwa i-oral sex and ngikade ngizwa identify ama colors discharge umuntu esifazane, but I think it's very difficult for us abantu besilisa ukuthi siyibone ukuthi i-discharge injani umuntu esifazane, because ngesikhathi iphuma vele suke sekulate vele suke sesiphakathi nayo i-oral sex. So yiphi into advisor ngayo ukuthi sikwazi ukubona ukuthi, because abanye abantu besifazane uzothola ukuthi abazi ukuthi leyo discharge isho ukuthi uyagula or something. Yes. Okay. So thina abantu besilisa singakwazi kanjani ukubona ngaphandle ukuthi i discharge ene problem isuka inuka, but ukuthi siyibona siyibona.
Yeah. I think Alex stress again lento besikhuluma ngayo last week ukuthi how important cleanliness is, ukuba clean kuleyo area. But also very importantly, hey, it discharge any infection, it does have a smell. In a smell. So kwawena nje uzothu ulapho ngenzansi uzukuthi kune smell esichoky, either it's choky smell ngathi yachoka, or even a smell sometimes as if something is rotten, nuke njengeqanda, uyabona. So there's generally a smell that comes with it uma kunjalo, uyabona. Okay. All right, sure. But also iyabonakala also, it's generally, like for instance itrash, by the time ufika lapha enzansi kuntomzodwa and umvula kahle untomzodwa uzobona ukuthi there's going to be a bed of into emhlophe, around there. And even when uthinta, most of the time obviously before umlika you're going to want to touch her, untomzodwa, but uzozwa if kunento cheesy, sometimes it's almost like feta cheese, if was a feta cheese cheese lona or omhlophe, or even ukuze mudli bubble gum ushepis kushintshe kuba ngathi uyahlukana emlomeni wakho ushepis. Yes, kuba nento enjalo, khona lapho. So you almost can't miss most of them, but of course cleanliness is key. It's key, right? So doctor, let's advise ukuthi whatever is for let's go khana ne. Even better. Okay. So le show ilalela nomuntu wakho noma nawe ngomunye abantu abanenkinga ukuthi ngizomtshela kanjani? No, ngilalela ngemotweni, but it's just so interesting because most of the time we prefer oral sex than penetration, especially my condom ayikho. So I'm very shocked ukuthi kanti nezifo engake etholakala kwi-oral sex. Okay, sure. So yini ndaba lalela emotweni? No, it's because I'm driving. Okay. I think it's still feeling more than twin. All right, no, thank you so much. Sabonga kakhulu kaThozane. Play it safe futhi. All right, sikwempangeni siya eme respect now. Musamkhize? Njani? Hayi no siyaphila ngathi nawe semotini nje. Ngisemotini Alex. Okay, sure. Asikuzwe Musa. Alex, kunjani dokotela? Uyaphila but uyaphila na? Ngiyaphila nami. No dokotela nje kuncane kwami engakho bengihlambe dokotela ake nje usinike study lapha kubantu besilisa nokuba circumcised, because lo daba likenje la trend whereby abanye abafowethu baze baphatheka kabi uma ngabe si-emphasize indaba ukuthi kumele ube circumcised. Mhlawumbe nje ukuyikhanyisa ukuthi being circumcised mhlawumbe kuza nabi kumuntu wesilisa, what does it says, yabo? Okay. No, that is very important because ngesikhathi uba circumcised, number one iskin sakho lesi again iphinda lento bengisho ukuthi amagciwane ayithanda indawo ewarm, indawo edark and indawo emanzi. Now if you are not circumcised, you realize ukuthi you're creating that perfect environment for wona amagciwane ukuthi akhule lapho. But number two, manje if kukuthi wena suzulala nomuntu, let's say, who has that kind of infection, even if bekadingeka izingene that easily, but izokihlalela kuwena under your foreskin and then begin to breed, equal. So that alone also ends up causing a lot of infections. So generally kubantu besilisa nayo le thrush kade ngisho ye fungal infection generally yenzeka more kubantu besilisa who are not circumcised because of the environment abayicreateayo yokuthi bayashisa and kumanzi lapha ngaphansi kwaleya ndawo, and also it's dark, so ama viruses nama bacteria indawo eright ukuthi akhule kuona. Okay, sure. For ama-cancer ke, because khona i-cancer ye-prostate kubantu besilisa. Yes. So is it safe now ukuthi uma umuntu wakho ene-cancer then kube ukuthi you go oral on him as umuntu esifazane? Okay, le prostate ngizocela sike senze i-topic nje on its own really, ngoba it's very important, ngoba angazi bangakhi abantu besilisa mefika kumina ngimbuza ukuthi suke wayi-check i-prostate, uthola lathi yini leyo dokotela akayazi ukuthi yini prostate. And for me iba sad because it's so important ukuthi uyi-check i-prostate yakho because of umsebenzi ewenzayo kuwena and nenduku yakho ngokusebenza kwayo, but also the fact ukuthi once wayithola ukuthi sunenkinga yayo i-treatment ikhona kuze uvikele ukuthi igcine seyo-cancer njalo njalo. Yeah. But talking about cancer, Alex, one of the common viruses ozithola through oral sex, it's a virus called HPV, which is human papilloma virus, and that is the same virus that actually causes cervical cancer, kushuthi i-cancer kubantu besifazane, esibelethweni sabantu besifazane. Yes. Amanye ama-strains ayo nayo futhi i-HPV leyo ayayibanga ama-warts kambeni ngesizulu.
insumpa yes you know uthola umuntu unensumpa kakhulu in that area HPV any strain yayo that can also cause that Okay. but also research has shown ukuthi HPV in oral sex there is less chance ukuthi ithole that way unlike other diseases yeah loud and clear sikumukela mawusilalela for the first time sejabule to nathi please tshela omunye nawe and mamhlambe ukuthi khona into or uncomfortable to share kumuntu wakho othandana naye use this show vele umtshele nje wena ukuthi akalalele udokotela uyibeka even kanconywana yakhe vele umtshele nje yeah umtshele nje straight ngiyatshelana ke futhi mina especially my patients okay you know I'm one even nabe counseling bayazi ungithusile no even nabe counseling bayazi ukuthi mase ngilapho whether ngiyakwazi but I tell you the truth and I tell it as it is and usebenzisa lawo magama nje njengoba enjalo lokushona nale yeah but even nangawe you know Alex sometimes in a relationship kunezinto that mhlamba awuyazi wena uyiyona but kufanele ngikutshela ukuthi wena unje okay and even if it's ukuthi wena oyinkinga kule relationship because unje nawe wenza ukuthi nakanje kanje that's why kuba nale inkinga it's important just so that umuntu yamsiza naye ukuthi azazi yena but sure. Alex you know kukhona enye disease engifuna ukukhuluma ngayo okuthiwa iherpes because ngibona so much of it and uthola umuntu athangaza ukuthi yini nale qhubu leli libuye libe namanzi libuye lume kakhulu and mengeza noma mengichama ukudlula umchamo khona kuba yes both females and males by the way iherpes leyo Alex now iherpes there's type 1 and there's type 2 type 1 ile eba sendebeni zomlomo and uthola umuntu ukuthiwa une cold sore ukubona ngathi isilonda somkhuhlane yes isilonda somkhuhlane and type 2 we just say it's type 2 but it's the same thing iba you know ngenzansi sithweni sangenzansi now iherpes Alex it's a virus and njawo wonke ama virus into uma once kwathiwa into ivirus it means ayikho treatment yayo and for life uzoba nayo which is why asinayo treatment ye HIV because asinayo treatment yama virus at all sine treatment yama bacteria which is why umuntu simnika ama antibiotic if kukuthi une infection ezodokotela sibonthi yenziwa isinambuzane okuthiwa ibacteria but ivirus ayikho treatment yayo so once wasithola leso silonda Alex most likely for life you will have it okay kuba angathi iqhubu kulume kuleyo ndawo kancane sometimes even noma ugeza uyathola amanzi sensitive kumanzi uzakhulu kuluma ngesikhathi ugeza wanwaya lapho in no time either uzobona ukuthi sinamanzi yona phakathi or else kuba ngathi utshabukile you know kuleyo ndawo so mawuthi ene uzoba nayo for life kusho ukuthi ingabuyi icashe but izobuya ivuke like most viruses iyakwazi ukuthi icashe we call it but dormant or latent okusho ukuthi kwanento enzeka la empilweni yakho one stress njengoba dengishilo one into exstressayo iyabuya kubantu besifazane sometimes ibuya ngesikhathi esizoya kuma period or after ma period iyabuya kwabanye uma kade uphuze kakhulu utshwala iyabuya kwabanye if kade udla kakhulu enoshukela namhlanje sure ngeke ngakusho before ukhulumile ngendaba kaMjisa Thilizene esolufihla igama lakhe ophuza every day but Thursdays okay. Sure sicela ngayo Nkosi okay but and ushukela also again sometimes uthola ukuthi ushukela wakhunyukile egazini and then you know and then bisiyabuya yakhe masiyabuya so it's different times and look Alex sometimes ingathula for 8 years or more uthola umuntu athi yihlambe lento angaze ngibe nayo kanti kade yabakhona yathula nje egazini lakho and it hasn't been active because uziphethe kahle so iyathathelana kakhulu Alex now sometimes kuba njengekhathi kwesikhathi kube blister sometimes kube njenge little ulcer kwesikhathi kube isikhumba singathi sinobovana kancane ngaphezulu ngathi uma ukususa kuphuma kuvela inyama ebovu kodwa kuba intana encane not ukupatshaka uma sekupatshakile yebo so but into ngayo Alex ukuthi if a woman is pregnant woman is pregnant uyakwazi ukuyiphasa the same thing to ingane yakhe you know so those diseases anjalo it just becomes a bit yabona mechama uthola ukuthi sometimes uthi achama ukuthi ngathi ubamba umchama ngaleso sikhathi because mudlula lapho umchamo kuba very painful yabona all right namhlanje sikhuluma indaba ye-oral sex kanye nezifo ke ehambisana nakhona and how to do it ngendlela safe so inamba yethu 031 537 3000 ngizoyena kuma tweets ngokuthumela ne voice note ube anonymous Muthanda inamba ke ye voice note 064 624 5378 uhlelo lobantu abadala siku anonymous nawo kamasho sabona Mthiyane hi anonymous
Yebo, ngicela ukubingelela no Dr. Mthembu. Sawubona sisi. Siyabonga kakhulu ave imnandi isho, ave isakha, ayive ifundisa. Siyabonga nathi. Yebo, but then ngedodhe umbuzo la this year earlier ngeke ngaya Okay, sisi ngicela umuve nqane leli khona okulona ngiyakubona use bedroom yakho now. So uhlele empedeni so awuzama kuba ngeenyawo for now khona network izothi kuba ngconywana. Yeah, pick up sengisukumile yaza pick much better. So do it to me ngeenyawo. Do it standing. Yes. Sure. Okay, bengekwenza Qhubeka sikulalele anonymous. Ama results emebuya athi kune candida infection. So ngifisa ukwazi udokotela ukuthi mhlawumbe ubungozi bungakani mhlawumbe sengafanele ngihlale ngicheck unyaka nonyaka ngithathile i-medication bebenginikeza yona epharmacy. Njengamanje ngizizwa ngi-right, there's nothing coming out, akukho ukuluma. Nanokuthi yini ekufanele ngi-avoid because ngathi mangichecka ukuthi mhlawumbe umsuka wayo babheka ukuthi izinto mhlawumbe engizidlile entontoni ngicela angi-highlight lapho. Okay. All right. I-candida infection once wanayo sisi njengoba enayo once we treat her then it's fine, you know, because i-candida what generally causes it is the fact ukuthi okay, look, emzimbeni wakho you've got bacteria are good and bad, but sometimes the good bacteria now ayaphela emzimbeni wakho for whatever reason, either you've been taking antibiotics for a while noma ama contraceptives njalo uthola ukuthi lama bacteria are good emzimbeni wakho akuprotectayo now agcine esegezekile aphuma emzimbeni or aphela, then ama thrush labo o candida siyabiza ngama infections opportunity ngoba akaqala isikhala sokuthi good bacteria wehla bona ayanyuka zalane ngokusheshsha ugcina suba nalo infection leyo. So I'm not worried ngoba suyitreatile and it's fine, then you shouldn't have a problem, you know, with that as long as unganama ama symptoms ayo, then you are definitely fine. But yes, ukudla like adukusho yogurts, plain yogurts, ukudla plain yogurts, but also let me say impahla ozigqokayo, avoid wearing amapenti amanzi or underwear emanzi, or if bubhukuda whatever reason or bujima, take off your clothes immediately because you are now creating a breeding ground ngokuthi bujuluka vele and kumoist, so take your clothes off you know immediately uma kuukuthi buwenze njalo. Obviously try to take less sugar in your diet if uzazi ukuthi umuntu onjalo you know who has those problems. Ukudla ama probiotic ngoma probiotic akusiwona ama antibiotics, so a pro, so you take it to booster umzimba wakho ngendlela right. But number 3, which is the best way, was Dr. Mthembu akudetoxe aclean umzimba wakho kuze kube umzimba wakho oziprotectayo itself from ama infections. Thank you. I like the part taking off your underwear. Yeah, how did you say it Gombele? Your underwear mayimanzi kufanele uyehlise uyikhiphe ngokusheshsha. You said that? Wena ukuzwile. No, you said it doctor. It was advice oyishilo la. Wena ujahe nje i-underwear ukhishwa nokuba manje. Well, bengihambe enyathelweni zakho. Siyabonga kakhulu lokho sise. Okay, so all right, sure. Uthumela ke voice note ku 0646245378. Okay. Asathe ke ma voice note for now. So ngibingelele Gagazini kodokotela nawe Alex. Nembuze uthula ngicela ukubuza if wenza oral sex kumuntu onentsumpa, do you get infected? Esibili ngicela ukubuza ukuthi zidalwa yini and how do you treat intsumpa? Ngiyabonga. Ngicela ubu anonymous zolalela radio. All right, kakhulukazi because sike sadlula kuzona kafushane, so dokotela uzothinta kuzona. Asithathe nangomnye umlaleli. Sabona? Hi dokotela, uMandlovu lana ngicela ukubuza ukuthi if uba ne discharge whitish enganuki after ukuhlangana nomuntu wesilisa, is it normal yini, and ukuphuza lamaphilisi ekuthiwa idoxylin neflurane for ukuyiklina kusafe yini or akunabungozi kulokhu waphuza for ukuthi uyayiklina yini isinya njengomuntu wesifazane? Ngiyabonga. Thank you. Okay. Right? I think loqala Alex besikade sike we addressed in that, sure. Yeah, but please go back nje kafushane kuyona le ama Watts. Okay, Liama Watts is caused by a virus called HPV, human papilloma virus. Okay, now it's the same virus egcina kubantu besifazane icausa cervical cancer, yesbeletho kubantu besifazane. Now any strain yayo leyo virus leyo does cause ama Watts, ne, but
there's very little chance of you passing it through orally into yama warts. Yabona? Yeah, so through ngoba sikhuluma nge-oral sex, yes uyayipasa ama warts komunye through contact, yabona, contact sex. Okusangaba nawo ulimi. Except for you should orally, there's less chance. Research says there's less chance ukuthi orally uthole ama warts emlomeni, for instance, into njalo, but through contact yocansi there is less chance. Okay. There is more chance, okay? Sure. Mandlovu ukhulume nge-discharge leyo emhlophe eyenzeka after kade socansini nomuntu wakhe. Now yes, it's fine, but now how do I know ukuthi discharge yakhe or sperm ne semen ya partner wakhe and or squirting sakhe? So maybe it's not really discharge, it's just squirting or discharge iphuma after kade nocansi no partner wakhe. If kuguthi leyo nto ayiqhubeki after ucansi, then I would say it's not anything to worry about. But obviously if iqhubeka after, generally it discharge wrong izoluma futhi. It's not just ukuthi phuma discharge, ngoba uzophuma discharge phakathi nenyanga because you're ovulating as a woman, but there's nothing wrong with that. It will go away in days, okay? Wakhuluma ngama antibiotics thizeni lawa awashino. Now, Loma antibiotics specifically, we give them to someone who's got a pelvic infection. So once you've got an infection, means ukuthi sokune bacteria, sokunongcola okhona ne infection okhona, and generally logo somnikeza umuntu ngoba ngampela sokuyashisa lapha because of infection, une fever, sokuyanuka, discharge yanuka, and discharge sishintsha ikhala, umchamo uyashisa, and njalo. Then you need them. Of course, it's not good to use them forever because the yakhumbula ukuthi kunama itrash yona, which is a fungus, not a bacteria. Ibangwa ukuthi you've usuzikline kakhulu, so ukuthatha ama antibiotics for a very long time igcina sikubangela enye discharge le emhlophe elumayo efana no cheese okuthiwa itrash. So it's not a good thing ukuyithatha for long. Sometimes ukuthi ufind out ukuthi what is really infection loyo onayo, ngoba uma sikunika le couple le kade yisho usisi, it's generally for a pelvic infection, but kunezinye izifo gonorrhea, syphilis, ibono herpes laba who are then treated differently, to your treatment. Uthola ukuthi uluphuza le pills wena iyadambisa njengaleso sikhathi uluphuza but ibuye lento, but it's only because you are not necessarily treating exactly lesifo ukuthi sikuphethe. Yabona ke doc, namhlanje itopic yeso ithi ayithuse kubantu abaningi because you always encourage ukuthi for play kufanele uyidrage kakhulu before the actual mzuliswana. So namhlanje usuthe ukusithusa kancane. Okay, that wasn't the aim. I-aim yokuthi kuhle ukuthi ungene entweni wazi well armed so that akekho omunye oblame omunye, which is why also Alex, I think it's important even noma singena kuma relationship, these are the things ufuna sibuzane zona even beforehand, because wazi, number one, of course, we are buzana about HIV status, angithi same or herpes laba, especially since ama disease ahlale khona emzimbeni. Umuntu either uyazi but nihambe no check so that even if uyakwenza lokho ukwenze wazi. Ukuthi kunaleyo, especially because it's not as if kuzoshintsha anything. Herpes uyothola manje mhlawumbe uyothola after 8 years or maybe not or whatever. But knowledge is power. Knowledge is power. Yeah. Akhona kodwa futhi nama benefits of oral sex, right? Mhlawumbe sex nje as a whole. Sex as a whole. Yeah. Look, oral sex, it can be kune patient nomlaleli okade ufuna ukukhuluma ivoice note yakhe lapho. Yeah. So ukhuluma indaba ukuthi sex ibalekile and singathuswa lezi zinto njalo. So on Twitter la umbekezele ubuza ukuthi akukho bad yini ukwenza oral sex ne first date, ngeke yini kwehlisa isithunzi sakho wena umuntu wesifazane? Okay, you see, now ngizokhulumela abantu besifazane and abantu besilisa. Yes, for umuntu wesifazane iba khona that insecurity yokuthi ngoba ngumuntu wesifazane kumele ngiziphathe ngendlela ethize, uzothi ngilula uma ngishesha ngimenza leyo nto, but mase ngikhulumela abantu besilisa bayithanda i blow job, so baya enjoy, right Alex?
I know ukuthi abantu besilisa baya enjoy. So if ngizokhulumela umuntu wesilisa, so wena as umuntu wesifazane ungasho ukuthi on the first date, but generally look, umuntu mekuthanda uthanda wena. You know what you do on that first day, it causes an impression, but it doesn't then determine. It doesn't determine anything. But then Alex again, usisi lo uyasibonisa ukuthi women generally have those fears, you know, yokuthi isithunzi sami, but yes, but also even nabo going down on her. Yazi ukuthi a woman generally has insecurities. Ama insecurities ukuthi ngesikhathi engikhotha lapha uzongenjoya yini, number 1. Akunuki yini, you know, lapha enzansi. How I'm with you. No, the sight, by the way, the smell, the sight. You know ukuthi kunomuntu ozothi mhlawumbe yasaba ukuthi partner wakhe ambheke lapha enzansi because you know abanye abantu besifazane bazitshela ukuthi untomzodwa mubi. You know uzosaba ukuthi you know then uzoba turned off kanlalelo kumuntu wesilisa liyanto is the most beautiful thing ever because of the pleasure that it gives him. But I think that's then one of the advantages, Alex, so it gives you a chance to even know your partner, you know, more, because a private part is generally ngampela indawo a private, you know, we all keep it private, but manje uma sokunomuntu who's down there kuwena sumnika an opportunity ukuthi akwazi even more thoroughly. Not saying a word. Yes. Anonymous, eThekwini chance yakho now. Hi. Hi, Nzani. Yaphela. Hey, wanomdlandla nje, wanomfutho. You sound energetic. Yeah, it's topic rise and senza kufunda izinto eziningi. Well, iquestion yami bengizoyibuza ngiphendulekile earlier, but okay, ile yama blisters and all the rash and stuff. Okay. But into engifuna ukuyazi manje ukuthi if I use a condom with the partner, it affects yena, or if it goes down on me, does it affect him as well? And also, Indaba pap smear. This is and how regularly are we supposed to do a pap smear? Okay, all right. Yeah. Okay, Sithando Sam. Mhlambe kule yokuqala ama blisters uthe you know uphendulekile, but kusakhona enye esisazokhuluma nayo futhi nayo eveza ama blisters, but ulalele nje ngosazokhuluma ngakho. I pap smear is very good for women, especially when they enter a stage sokuthi they are now having sex, because it is a screening tool. Screener for ama infections, screener but more for HPV lebesikhuluma ngayo that ends up causing cancer. Look, for me I would say for a woman who's sexually active, meaning at least having sex 3 times a week, or you've started having sex, kungcono ukuthi uyenze at least just once a year to screen. But even more importantly, so if kukuthi kune history kini ye cancer yesibeletho, then kumele uqikelele ngampela ukuthi uyayenza, you know, pap smear. Okay, sure. Anonymous, good luck. Njabulo kamaphumulo. Hey, mzwile njani? Sikhona Matomela. Sikhona singana mvela jamamnisi. Siyabonga baba. Yebo dokotela. No, ngithangisa udokotela ukuthi inkinga yenza ukuthi umuntu esifazane mhlambe uma usashaya for play wehla naye nje umgijima ngolimo, umuntu uyafika lapha nesithweni sangezansi usuyangena sekunephunga elibi, mhlambe ngabe lokho akunawo nomthelela sibe nezifo zocansi ngoba siyasithanda nesikuni sinjalo nje. Uqale wangichaza usathi samkhothe sehlanaye ngimgijima ngolimo siyasithanda nesikuni sinjalo nje. Sure. Okay, doc. But you know, I always say ukuthi, you know, having intercourse opportunity nokuthi you know niklinane also. You know, there's things that you can do yokuthi to clean itself, you know, even before if you want to go down on her. You know, then good opportunity ukuthi do something together. You know, njengoba ngike ngasho ukuthi last time, go take a shower together. While you're in the shower, umqale lapho, you know, come from the back and then just massage her ngensipho, massage, you know, her breasts, go down, you know, her belly button all the way, nezandla zakho zingasenansipho ke then, you know, and you can just start playing on tomzodwa and fingering her there, but at the same time when uyazi ukuthi uyamcleansisa, because the minute umkhipha lapho shower, you know, she's going to be a lollipop. So akube into oyiqala
you know iqalele if kukuthi there's a concern, but yes, of course, if there's a smell lapho, and be careful God une smell uthola ukuthi it's either coming from the front or the back. You know, if kuguti is smell that is coming from the front, then yes, lo muntu wakho needs to have an infection. And now it's your right to say, you know, baby, I think, ngoba you don't necessarily have to lick her, masuyenzansi. You can kiss her all around, untomzodwa, kiss her thighs, ubuyele eswini sakhe kwinkaba, ukhuphuke phezulu if kuguthi uyeza ukuthi you don't want to really go down. Sure. Yeah. So, but then it becomes into ukuthi no, baby, asambe siyo clean. Ngoba sometimes it's not even an infection, mhlambe ikantomzodwa, mhlambe umchamo una infection. Mhlambe umuntu obamba umchamo isikhathi esiningi ugcina seba ne-infection njalo njalo. Siyabonga kakhulu Anonymous. Sorry, bekunjabulelo. Asiye now Hammersdale ku Anonymous. Lo hlelo labantu abadala ulalele ikakasi Indaba. Okay, sorry. Anonymous, uthini? Yebo sanibona. Oh, hi Anonymous. Yes. Ninjani? Siyaphila, right? Happy. Ngicela ukubuza dokotela la mangabe ngizowakhuluma ngefungus. Ngicela ukuthi inesikhathi esingana mhlawumbe ukuthi uyitreat ngeke ngaya kabili ku dokotela. Iyashithe kodwa mekuphela i-treatment iphinde ibuye. Okay. Yeah, and ithatha ukungiphazamisa mesizaka. Yeah, no, I know. Yeah. I think ukuthi bangwa yini kakhulukazi. Okay. I think mhlawumbe siqale lapho ngoba the main thing iba sekutheni ibangwe yini. So if wena awuyazi ukuthi yakho ibangwa yini, then uzothi ngesikhathi uphuza amaphilisi or uyitreata ithule. The minute wayeka amaphilisi ibuye futhi. For instance ngeke ngabala izinto njengokuthi ugqoka impahla ezimanzi ne-underwear emanzi ne-underwear tight yabo abantu abagqoka ama-tight all the time iyayibanga futhi leyo infection. I-perfume uzofaka i-perfume anywhere around untomzodwa nayo futhi yayibanga lo infection. Taking antibiotics of any kind, ukusebenzisa ama-contraceptives nawo kuyakwenza, namanye amaphilisi ama-steroids amaphilisi esikhumba njalo njalo ayakwenza lokho. Ushukela munyukile egazini lakho futhi nawo uyakwenza. Sometimes even with pregnancy there's a higher rate ukuthi ugcina suthola that fungal infection. So kunazo lezo zinto which firstly number one izona kufanele uzikhiphe eqala ukuthi yini ebangayo before you treat because izobuya again. But usisubuze nge-duration, generally i-fungus you have to make sure ukuthi you give yourself enough time to treat it, because even if Alex usuyitreatile yaphela but kunalento bengikhuluma ngayo ukuthi ama-spores ayo yokuthi iyakwazi ukuthi is-protecte kule shell thizeni eba dormant ithule for a long time. So it's generally better ukuthi uyisebenzise for more than 14 days. Okay. Yeah. All right, Sithathu Anderson mhlawumbe uzokugcina emntoba. Yes. Dokotela meseke waqala akabe saqeda. Can't stop. Yes. Sure. Hi Anderson. Yebo ninjani? Siphilile sisi. Siphilile, ngizocela nje ukubuza dokotela noma ngizothi angiphuma esihlokweni kodwa khona ukuthi ngoba ngiyadinga ukuthi ngazi ukuthi kubaleke kangakanani kumina. Mina dokotela nginenkinga yokuthi ngine MVR. So, ngicela ukubuza ukuthi ama chances zokuthi iMVR yami asitheke mangenza iOral sex mangakanani nanokuthi since ngithatha iantibiotic like every day, the good antibiotic lawo mzimba azogcina engasebenzi yini ngizwe uthi nagcina engasasebenzi if ujwayele ukuthatha ama antibiotic. Sure. Yeah. Yes, definitely. Book emzimbeni wakho njoba ngishilo Alex, you've got good bacteria and bad bacteria, and the minute futhi usuqala usufaka izinto into your body or NVR or izinto as foreign into your body, then you begin ukuthi ube ne higher risk of getting infections. So your body is best at perfect iyona kungekho enye into added onto that. Taking probiotics will be good, but njoba ngishilo taking antibiotics can definitely lead ukuthi ugcina suba nalo infection thrush, which is why muthatha ama antibiotics try your best ukuthi uthathe nama prebiotics as well. Sesiyagoqa ke now. It was interesting and siyabonga kakhulu. I think my questions were relevant. Yeah. I did say to you it was too silly today, but sex is a good thing. Inama benefits. Especially between abantu abawu-2 abathandanayo abathikayo and were connecting. So it's something good, right? Yeah. So you would recommend ucansi? Yeah, between a couple, yes.
well, of course, abantu abafanele. Yes. Look, it's good, Alex. By the way, ucansi lehlisa stress. Abantu abaningi bane stress manje, bane depression. So sex is good for that because unama hormones thizeni or oxytocin that your body releases, which are actually good hormones that actually relax you, make you feel better, make you feel like so sex is exercise. Exercise can be good. Also, research at sex actually helps you to fight aging. Okay. So through sex you can actually start looking better, but of course guess produce umfundo nekhanda so akayikholwa ke le. But also it relieves pain. By the way, sex can also relieve pain in certain areas because of the hormones that you release emzimbeni yakho. They can actually start ukuthi ipolice inhlungu ezithize. I know abantu besifazane bohlala angiphethe ikhanda singakwenzi, but sex can actually release pain. But also semen, which is lehambisana nesperm somuntu wesilisa. Sike sakhuluma kancane ngako last week. It's got a lot of variety, zinc, which is also good for your skin. It's got potassium, it's got calcium, inento neprotein, yabona izinto as right kuyona that can help. So kodwa mhlambe sokhuluma ngako ngelinye ilanga. But you know ukuthi abantu badayisa ama dreads abo now. So kufika isikhathi la abantu ke bezobe sebedayisa khona ama sperms for dermatological reason. Yes, you'll never know. Yazi kunabantu abafreeze sperm sabo anyway abazidayisayo. By the way, kukhona lokubasidaisa sperm, but it's a topic for another day. Yeah. Let's do this. Ngilanga ake sikhulume ke doc ngendaba nje yama benefits of sex. Yabo in detail ngoba ngikufanele na relationship ngoba ungayocansini it can dent a relationship. So sex is very beneficial to the relationship. Look who's talking. Dokotela. Yes. Professional, yeah. Yes. So igama lakhe kufanele lithathe seriously. Dokotela sibonga kakhulu ubeka nathi. Semi-dilution. Yes. 031-765-8475 031-765-8475 sige Hillcrest. Okay. Yes. Awusalinde nje ngiqale usuvele wayengenela wena ukuthi size semi-dilution but there was a patient who said today ukuthi umama ufuna kangiqale nje naye angalindi ukuthi kube mina ngimqalayo njalo. So exactly when you just did the opposite kodwa khona la. Silungisa imndeni, silungisa ipeni, silungisa abantu besifazane. Yes, very important. Thank you very much.